At Waterworks, there's a lot of water and many cold pipes and surfaces. This causes several humidity-related problems when outdoor air enters the building. Condensation easily forms on cold surfaces. Condensation causes both mold and bacterial growth and problems with electrical installations. Erling Jørgensen is operations assistant at Nyborg Water and explains. Det er vigtigt at holde styr på fugtigheden på grund af hygiejnen og de tekniske komponenter, der findes på et vandværk, så det ikke bliver angrebet af den fugt, der er i rummet. Previously, 4 condensing dehumidifiers were installed at Nyborg Supply's Waterworks, but they didn't solve the problems. De gamle affugter, vi har placeret her i filtersalen, som vi står i nu, kunne ikke tåle de gasarter, der kommer fra råvandet, så de var ved at gå i opløsning. Så virkningsgraden på dem var ikke ret stor. But these problems have now been solved with Cotes adsorption dehumidifiers. They work at all temperatures and ensure a moisture level of below 70%, which eliminates mold growth. At the same time, Cotes dehumidifiers are silent. They don't require much maintenance and they use very little energy compared to their effectiveness. Thus, they're the cheapest solution in use. Det nye anlæg her betyder, at vi har en mere optimal drift, fordi der sidder flere følere på anlægget her. Den måler relativ fugtighed og dugpunkt samtidig og beregner selv, hvor meget den skal affugte i forhold til de parametre, der er sat. Det giver en god økonomi i forhold til de gamle maskiner dem har vi 4 af, nu har vi kun 1. Cotes helps you with planning, installation and implementation so that the system runs optimally from day one. This ensures that mold and condensation containing bacteria no longer pose a risk to the drinking water. Vand er jo en fødevare og skal betragtes som sådan en, så derfor er hygiejne meget vigtig.